Ok, để tóm gọn lại cái lần stream trước thì chúng ta đã đi làm cái nhiệm vụ của một Witcher bạn của chúng ta, đó là Lambert. Nhưng mà nó có một cái vấn đề xảy ra như vậy, đó là Lambert nhờ mình đi chung để gặp một cái thằng Witcher khác. Cái thằng đó là hồi trước nó đã úp sọt một người bạn cộng tác của Lambert, khiến cho Lambert nổi điên lên và quyết định đi lùng thằng cha đó. Đó, thì khi mà mình đi tìm các đệ tử cũ của thằng đó, mình bợp tai á, thì mình tìm được tới thằng đó là thằng Cerys. Sau khi nói chuyện qua lại với nó thì nó nói là giờ tao hoàn lương rồi, tao không phải người ác đâu nè, tao có vợ có con nè. Thì lúc đấy mình theo cái lựa chọn đó là mình tha cho Cerys, nhưng mà có vẻ làm cho Lambert cũng không vui. Nên mình đang suy nghĩ lại, đó là mình nên làm gì. Mình có nên chơi lại không? Mà chắc chơi lại đi ha, để tìm phần lưu loát lại. Nó hơi cực cái đó là nếu mình loát lại thì mình sẽ phải đánh bài lại. Không biết là khúc nào đây nè. But finding me proved no simple task, for having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. I think I know how to get in. I got a plan. If your plan doesn't include dealing with an escort of guardsmen, best revise it. Calm now. Let them start it. You're expected. Come in. Không, cái thằng đó nó biết là mình sẽ đi tìm nó. Mọi thứ có vẻ khá là trơn tru. Make yourselves at home. He's a witcher. Very true. Allow me to introduce my wife Letitia and my two little tots. You know who I am, and I've heard of you. You've been asking many questions about me. That always draws my attention. What school do you come out of? That of the I could understand a witcher becoming a hired assassin, but a merchant? Why ever not? Not one among us doesn't dream of changing our life. I simply did not stop at dreaming. They say no witcher has ever died in his bed. I aim to be the first. Remains to be seen. Witchers can't have children. But they can have wards, or take in a woman along with her children, embrace them as their own. Có một chi tiết đó là
ở Witcher là sẽ không có con được, cho nên là Geralt mới hỏi: ê, tao thấy Witcher là đâu có con được đâu mày. Cái thằng này mới trả lời là thì giờ có thể nhận con nuôi mà, hoặc là lấy một người phụ nữ mà người đó đã có con rồi. Có cảm giác nó khá là tạm bợ đúng không? My friend needs to talk to you. Lads, take the children and Letitia and leave us. Our guests wish to speak to me. Đó, chi tiết vừa rồi á, có mấy người mà mắt tốt á, người ta nhìn thấy là bà vợ có đeo cây kiếm. I'm all ears. Talk to him, Geralt. If I do, first word he says to me, I'll lose it and throttle the fucker. Your wife know who you were? We are thoroughly honest with one another, harbor no secrets. She prays for me each day. You know what? I think it's working. Fucking hell. Relax, Lambert. I confessed all just before we pledged to marry one another. Began a new life that day, with a clean slate. Lambert thì không biết sao nóng tính một cách kỳ lạ lắm. Đấy. Nice place you got. As it turned out, I have a flair for enterprise. Now I have coin enough to provide my family with the finer things in life. With some left over for philanthropy. Miss Marabella's institute does not scorn small donations. Neither does the city's Widows and Orphans Relief Fund, amongst others. Remember Aiden? A witcher. Murdered in Elander. Guessing the killers were paid well. I remember him as I remember all the others, with the deepest regret. Yet Aiden was different in a way. Contrary to rumor, we did not set out to kill him. We were forced to when he attacked us. What's your version of this story? Aiden had accepted a contract to lift the curse from the Duke's daughter. He took the coin, bungled the job, then left once the girl passed on. You lie. We were not to kill him, we were debt collectors. He'd spent the coin already, so we demanded his swords. When he refused, tempers flared. Vienne, positioned as a sniper, lost her nerve. Hit Aiden square in the eye. Later, she devised her own version of the story. To silence her guilt, I expect. I've heard enough. What now? Giờ có hai lựa chọn này, hai cái này là sẽ để thằng này yên này, hai lựa chọn này sẽ quýnh nhau nè. Mình nên dùng câu nào cho đúng. Câu này là quá trễ để đền tội rồi. Câu này là sự hối cải của mày là giả dối. Know what, Carradine? Your remorse, it's feigned, completely dishonest. You put on a good show, but I just don't believe you. Don't even know why we bothered with this chat. We came here to kill you. Do what you want, Lambert. Your friend, your vengeance. Been waiting a long time for this. And I don't aim to die. Cái thằng này náo nhờ. Thanks for your help, Geralt. You're welcome. Want to talk about it? No. See you later. Someday. So long, Lambert. Hay hôm qua nó mình không nghe theo ý thằng Lambert là nó chửi mình. Giờ đánh bài lại, tại vì cơ hội đánh bài với thằng này nói chung là hình như là thấp lắm. Không biết sau này có gặp lại không. Ever play Gwent? Of course. Even tried to teach Vesemir, but turned out he's just mule-headed. Why do you ask? Up for a quick hand? Am I? Have you crying like a baby by the time I'm through with you? Hôm qua thì thắng, còn không ai biết sao.
Nó xài quân cung. Sao rút 2 lần đều ra đi coi, khó tay. Nếu nhớ món máng hôm qua thì thằng này nhiều quân cung lắm. Trận này mình không có được tốt như trận hôm qua rồi. Chưa biết tình hình sao. Sắp bỏ. Bây giờ mình sợ làm nữa. Ây, quên. Sai lầm quá. Ra 2 quân hero. Quân này nó có cái linh hoạt vậy. Nó có quân có thể đổi giữa 2 len kiếm hoặc là cung. Với lại nó có nhiều cái quân đó lắm. Cái quân mà triệu hồi lại mấy cái lá mà bị mất á, khá là nguy hiểm. Nhưng mình thì nguy hiểm hơn đó chứ. Nó còn 1 lá. Vậy cái lá kia của nó là lá hiệu ứng rồi. You win. Can't believe I gotta give up my unique card. Better your hands than someone else's, I guess. Ây da. Mình cũng không nhớ hôm qua là sau khi mà thay cho thằng này nè thì mình có lấy được cái gì đó, cái bản vẽ để làm cái cây kiếm không. Còn hình như là hạ nó thì là có được cái bản vẽ đó. Vô khám nhà coi xem là thật hay giả nè. Không cho vô. Hàng đệ nó đứng dưới rồi. Tại vì hồi đó cái thằng đó nó là Witcher bên trường phái là Miêu. Thì trường phái là chuyên đi ám sát người ta. Thì nó cũng đã ám sát rất là nhiều người rồi. Cộng thêm sau này á, là sau khi nó không làm sát thủ nữa thì nó chuyển qua là nó là buôn bán nô lệ.
Thì nếu như mà mình như hôm qua mình tha á, thì là thằng Lambert nó giận, nó chửi mình. Còn hôm nay á, thì Lambert nó cảm ơn mình được câu thôi, nói chung không ảnh hưởng lắm tới cái tuyến chuyện. Nhưng mà cảm giác nhìn cái mặt thấy ghét quá nên mình phải chơi lại. Rồi hôm nay thì dự định là sẽ đi giúp con của Crach. Chưa biết là nên giúp ai. Hai cái quét thì nó giống nhau. Khói quét này bị lỗi hay sao? Quét nào? Đây nè. Mình tới đúng cái chỗ rồi mà sao nó không xuất hiện. Thử lại lần nữa rồi. Sẵn As lên. Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Cerys' reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Cerys' whereabouts. The druid Ermion, however, had no intention of letting Yennefer examine the woods, so Geralt and Yen sought out Jarl Crach and Crach, who helped break down the druid's resolve. Lộn đường rồi. My little Lorgan's birthday tomorrow. I've no clue when to get her. Maybe a nice little axe. Pretty then. What's this? It's, 7 adornment. giờ sáng. They engraved it. Melt this blade and forge it again. A sword for cutting, not looking pretty. Mind your manners. Watch yourself, white hair. Swords need thumping. Sao nó chỉ đúng chỗ này, mình tới đúng chỗ rồi nè, nó không có được. Còn cục cá mài đâu. Watch it. Heed our ways, Drifter. Nè, rõ ràng nó chỉ cái chỗ đó nè không. Mình cũng đâu có bán đâu mà. Không được. Hay là nhiệm vụ đây nó bị kìm lại rồi. Friends we show heart, foes we show our axe. Remember that. Không biết sao chứ thấy cái đoạn sau này mấy cái quest nó lỗi nhiều lắm nha. Ở đây là hai người con của Crach nè. Là Jama với lại Cerys. Bây giờ mình không biết là nên giúp đứa nào, nhưng mà sợ là giúp đứa này thì quét đứa kia mất. Mà ưu tiên Cerys đi, điều gì cũng tên giống, tên con gái. Take me with you. Ken will watch
ashes overcloud Huirsech, the blood of kings. What brings it to me? Wouldn't mind a look at your wares. Mình cũng chưa có vũ khí dư hả? Ồ, chìa khóa vô phòng Jennifer mà dám bán, trời. Bữa giờ cũng đâu có quýnh đứa nào đâu mà sao đồ đạc thì nó tè le học me hết. In the mood for some diversion. A game of Gwent would be best. Đâu? Đây. Thêm một lá hero nữa. Nói chung thì có nhiều lá hero thì cái tỷ lệ mà thắng trận cũng cao. Nhưng mà nếu mà gặp những đứa mà nó xài những cái bộ đặc biệt á thì mình lại bị bất lợi. Nó giống con dao hai lưỡi mà. Tại vì những cái lá này nó sẽ không bị tác động bởi bất kỳ những cái lá mà tăng hiệu ứng. Đó, nên là nó sẽ đẩy mình vô thế bất lợi. Giảm bớt bài đi để nó dễ ra quân hơn. Giảm rồi đó nha. Pháo thủ ra quá trời quân hero rồi. Ok, quân Ipga. Thử. Quân Ipga thì nó mạnh về quân quân kiếm với lại quân cung. Khả năng là quân cung rồi đó. Lá Treat thì lại bằng với lá Jennifer nhưng không có hiệu ứng. Lá Jennifer có hiệu ứng hồi sinh nhân vật. Ông nội này im chứ mà bài nó mạnh với cái trưởng. Thì mà cùng 10, pháo thủ 10, đánh thế ai chơi lại. Nó sẽ bỏ ván này. Không. Quyết tự luôn. Wow, quyết tự luôn.
Ai à, khả năng của lá leader của nó là không cho mình sử dụng khả năng leader của mình. Vậy mình cũng bất lợi luôn. Ôi dài. Nó mới được 8 mà. Rồi đánh lá này ra hơi phí. Đánh lá này ra nó bỏ chắc luôn. Nó bỏ đó. Nó có 3 lá. Giờ mình có thêm một lá là cũng là 3. Ây giời ơi, cần lá quân lại ra lá gì vậy? Còn chơi như vậy mới chết chứ. Ra như không ra vậy. Hỏng rồi, nó mà cứ ra mấy cái lá thấp hơn mình là mình chết. Hỏng. Suýt soát luôn nha. I know what I'm saying. Tight ass innkeep waters the wine. Rồi. I could have married a continental man. Hey! He loves me not. He loves me. And beware of bandits in the hills. Saying like that? Well, it would normally be done with a flower child. See any flowers around here? Me neither. And beware of bandits in the hills. Đây các bạn nhận quét này. Walker được biết đến là kẻ bán bộ, đã bị tử hình bởi vì dám sỉ nhục mẫu đại mẫu. Nữ thần Freya. Cái lưỡi là hôn láo của nó thì đã bị đốt ở trong ngọn lửa của đền thờ, và miệng của nó thì đã được hun mấy con rắn độc. Ôi giời. Cái này kêu là giống như là cái đập mà bị hư hại nặng nề, ai rảnh thì đi giúp. Đây là tin thắng trận. Cái này là báo là có gián điệp của quân Nipga ở trong dân chúng. Nếu thấy ai nghi ngờ thì họ lôi nó vô tù. Này là kêu gọi đừng có đi câu cá nữa để cho chúng nó sinh sôi. Có người trong làng bị mất tích tên là Neil. Cái này là người chị đang dùng cho đứa em. Đứa em thì yêu thằng Neil, mà thằng đó bị mất tích.
Nên giờ đăng kiếm ai có thông tin thì báo, cho dù bị cái gì đó cũng báo cho người ta biết. Ok, đi qua kiếm đồ cái. Cũng gần đây nè. Ah, damn the dogs. You don't look like one to haggle. Show me what you got and we'll see. Bút này lạ, mấy cuốn sách này lạ nè. Mua đọc chơi. Coi có bán được gì không? Nhiều đồ linh tinh. Mấy này thấy gớm bán đi. Có mấy thứ này nó kêu là có thể rã ra được, nhưng mà cái giá mà rã đồ ra nó mắc hơn cố. Don't know that I'm gonna buy anything, but I sure wouldn't mind a few rounds of Gwent. Rồi, cứ vô hàng cung cho nó đông đi. Cung tiếp. Ngon. Cháy nè. Gọi đệ nè. Mấy con. Úi chà. Đông vui nha. Dành mặt nó cái cho vui. Gọi đệ tiếp. Ok luôn. Bây giờ mình có thể dành mặt nó tiếp á. Lấy lá 6 thì lấy. Ok, nếu vậy thì hy sinh thôi, chơi khô máu với nhau đi. Khô máu nè. Con này cũng lắm trò nha. Đây thì khô máu.
Cái bài này nếu mà đánh bài vật lý ở ngoài chắc ngồi mà viết sổ cộng trừ nhân chia chắc khùng luôn quá. Này mình chơi trên bếp 5 mà cái tay cầm bếp 5 cái cần gạt của nó khó chịu lắm, nó không có mượt như là mấy cái như là bên tay cầm bếp 4 là ra mới thấy mình đi nó cứ bị cật khực á. See you're not from round here. What's brought ye to Speakerog? Heard you've got a job for a witcher. Aye. My sister's near drilled a hole in me gut pestering me. I hung a notice hoping she'd let up. Truth be told, didn't really expect anyone to take an interest. What's this about? Me sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a runner. Sis claims she saw a beast carry him off. Sensing you just don't believe your sister. They had their ups, they had their downs. Nils, thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. But family's sacred. You willing to look into this? Finding Nils won't be easy. Reward you posted's not enough. Bring him home and I'll spare no coin. Need to hear something specific. A sum. First, you gotta tell me something specific. What happened to Nils? Kiếm thêm 11 đồng, tham thì thâm. Agreed. Ồ, nhanh thế. I'll see what I can do. Want to talk to your sister first off. Brit and Nils had their favorite spot, cliffs north of the village. Ever since he went missing, she's been wandering about there. Thanks. I'll go see her. Watch your step. Cái làng hẻo lánh này vậy mà có chỗ cắt tóc nè. You need more time in the Isles. Build your fortitude. Mình đứng đây đợi hả? Hồi vọng thổ phu à? Hê. Need to talk to you. Leave me be. Did you see Nils die? I saw a shadow, great wings, like a cloud passing over the sky. Then I heard him scream. Something grabbed him, lifted him up, then flew off towards the caves on the shore. But he was alive, screaming my name. I'll look into it. Ought to explore those caves Brit mentioned. Trời ơi, nó kêu mình chạy lên đây. Pity on me, for folk no longer listen. Xong rồi nó kêu mình chạy ngược lại. Ôi rồi, sao thế?
Này, đó là nó chạy ra giữa đường nha. Chứ em không có cố ý đâu nha. Chán đời con ngựa. Can you toss an axe? My brother can. Slow now. Whoa. Chạy qua. Trời, Đó, nhảy về nè. Úi dồi, chó nó không biết lăn lộn. Con ngựa không ngu. Need help? I recognize your type a mile away. It is an honor to host on Crach's daughter. She come for a reason? Or just to visit? I don't know. Must have a matter to tend to. Mean you didn't ask her? I'm not one to pull folk by their tongue. If they don't want to talk, they shouldn't. You're useless. Chắc là con của Crach nè. Greetings. Ha! Nary a soul for months. Then one day guests from afar start dropping like rain in springtime. You weary traveller? Hungry? Looking for Cerys, Jarl on Crach's daughter. You've found her. Or near to. Lass was just here. Know where she might have gone? Took an interest in our Jarl. Asked about his childhood. So I told her to see Begthora and Eirik. Who are Bergthora and Eirik? Years ago, Eirik was close with the old Jarl. Was the Jarl that helped him win Begthora's hand. They lived toward the east end of the village. Take care. Bless you. And my blessings to Cerys when you see her. I could have married a continental man. Could you tell a trout from a charm? Greetings. I'm looking for someone. Lucky chap you are then. Truth be told, I'm taken, but village is brimming with lovely girls. Rồi, máy này. Did you say lovely girls? Where? Maybe one would be willing to show me around the island. Well, there's Vea, lovely one, Cooper's daughter. Though, nah, she's got teeth like fish hooks. Now, Deborah, there's a fine lass. Teeth bang on straight. Though, there is a growth under her right eye. Maya's got a right dreamy face. If not for that bit of bone rot on her right foot. Nuts. Now I give it a think, well, none of these lasses are really appealing. I'm looking for Cerys. The skinny thing. Lovely doe eyes, true, and she's from an honourable house. But the lass is gaunt as a sapling. I don't know where she is, and her father... Tell Crach to calm down. No Skellige lass can perish in her own isles. All right, she was here a few hours. Went to find me man Eirik. Needed to talk, she said. They should be on the beach, t'other side of the isle. Thanks. Take care. Good luck searching. Rồi, rồi. My brother can. Cái đạo thì cũng không có bự, nhưng mà quét thì nó một cái thì nó chỉ đằng này, cái chỉ đằng kia. Hey, stranger. Looking for some entertainment? Want a drink? What kind of entertainment you got in mind? What? Why, beer, mead, and strong spirits. What do you expect in a tavern? Jump rope? I don't know where you're from, but I can see it's far off. Show me what you have in stock. Mấy thằng cha chủ quán rượu hay bán bài lắm, nên là nhớ hỏi thăm nó. Ồ, có con Eskimara kìa, một loại vampire. The Brockvar clan. Can you tell me about it? We from the Brockvar clan are masters of the sea, bred and born to the water. Thought everyone in Skellige spent a lot of time in the water. They think so too, but all they do is skim the top of it in their long ships, all wrapped up in heavy furs. From time to time,
The wind blows a bit of spray from the oars in their faces. That's their only contact with water. Whereas our boys, as soon as they can walk, dive off cliffs into the very depths of the sea. What would you say to a little game of Gwent? Bài này giống như Pokemon nè, gặp ai cũng phải quýnh hết. Thằng này chơi theo kiểu pháo thủ á. Chơi theo kiểu gián điệp nữa. Đầu tiên nó sẽ cúng quân cho mình. Nó đánh theo kiểu hơn nhau số lượng quân. Cũng may mình có lá này nè. Lấy lại lá Tyler. Lá nó mạnh, nhìn nó cùi cùi vì nó mạnh. Nó nóng vội thế. Như vậy mình sẽ phải đánh theo kiểu khả năng mình có thể sẽ phải chịu thua cái đợt này. Đó, quân nó nhiều hơn mình kìa, nó nhiều mình tới 2 quân. Vùng sâu vùng xa mà cũng có lá Cerys nữa. Bây giờ nếu mà mình chịu thua á, thì tính ra mình cũng bị bất lợi lắm. Tại vì số lượng quân của nó nhiều hơn mình quá. Ôi, thằng này đâu phải tầm thường đâu trời. Nó hơn mình 2 lá kìa. Dụ nó thôi. 3 lá hero luôn. Có rồi đó.
Nó hơi mình nhiều quá. Ồ, nó có cả Dandelion nữa. Bây giờ mình đánh lá này á thì nói chung hên xui lắm. Nó có một lá pháo nữa là nó thắng ấy chứ. Ok. Chết mồ. Ồ, trong găng tấc luôn. Swords on his back. What'll they think of next? Trận nó hơi bị khó ấy, tính ra so với trận của Lambert. Uncle said folk on the continent got heads like cats. Còn này có cái vui lắm là mình có thể đi cắt tóc, xong mình chọn kiểu tóc, xong để thời gian á, tóc mình râu mình nó dài lại như cũ. Nhưng mà thấy cái rồi mà cạo râu thì xấu lắm, mình thích để râu nhìn nó khác biệt. Địa điểm loot đây. Ôi dồi, cái dĩa cũng không tha nữa. Cái gì đây? We'll be done in a moment. And then a giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, Yar. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next dreaming. I don't need no more signs. Looking for Cerys. Heard she stayed here. On Crach's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Cerys. Where's Cerys? Dunno. Enough of the questions. I say something wrong? You must forgive the Jarl. Hasn't been feeling well of late. Is he sick? He didn't seem quite right during Crach's feast, but... Forgive me. I must go to him. Where's Cerys? I've got to find her. I don't know. Ask around. Great. Looked around already. Talk to the wrong people, maybe? Need to try the village again. Yesterday, Ofcom fell overboard and near drowned. Udalric dove in the waves and saved him. 'Twas the gods directed him. He said their voice commanded him to dive into the maelstrom. Too bad they didn't protect him from harm. Cut his shoulder to the bone. Wound then festered for a month. This here's a calm village. Like failure. Me, I hate them. I know your kind. Uh-oh. Cuối cùng cũng quay lại. Hốt.
Xin lỗi nha, không biết. Không biết đồng bào đang đi săn. Săn cực lực quá nhỉ. Ây da. Ok, mình leo núi xong rồi nó ở dưới bên này núi thôi. Swarming like gulls around the waist heap. Be sure we showed them. We seem to remember you sitting on that rock crying for help. But if not for me warning, you'd be herring bait about now. Thanks for your help. Did it once, maybe you can do it again. Well, I'll have to think about it. Busy the day me fishing got nets to mend. No time to fight monsters. It's not drowners this time. It's Cerys. I'm looking for her. Aye, fine-looking girl. Can tell right away she's from a good clan. Left her sitting right here when I sailed out to bring in the morning catch. Any idea why she came here? She say what she was after or just admire the scenery? She asked about our Jarl and his family. She say where she was headed? Wouldn't tell a stranger, but we did risk our hides together. Went to Odeldrick's old family home. Yonder on the hill. Thanks. Farewell. Giờ nó cứ dẫn mình mấy cái chỗ lạ lạ nè, không có thời gian mà ngồi mình đào bới mấy cái hốc cái hát để mình kiếm đồ. Giờ chị muốn đi tới đích rồi. Ôi, ở trên ngọn núi nữa. Đồng chí Geralt này bị một cái là khả năng leo núi tệ lắm. Đấy, đã bị vậy. Do bực. Xong quay lại chỗ cũ rồi, tuyệt vời. Cerys. Ê dê, cõng tao lên coi dê. Để đi theo đường mòn thôi. Hái ít nấm, vặt ít thông, hái ít bông, thêm tí đỏ, lại thêm tí vàng. Có tiếng người kìa. Hay, quay lại chỗ cũ. Tài.
Rồi con ngựa đứng ngay chỗ đó đợi kìa. Quay lại đúng chỗ cũ luôn. What a sword. I recognize your type a mile away. Khu này nhiều thỏ quá hả? Rồi bật chế độ dò tìm lên. Đi đây. Nhà này có 2 lầu nè. Dưới kia có một căn nhà nhỏ. Fresh for dance. Cerys is Ghê thế. Đang đêm nhá, đừng hù ma nhá, không vui nhá. Chắc phải kiếm chìa khóa rồi. Ôi dồi, có tiếng cửa cọt kẹt kìa. Sợ quá. Cho đồ xịn. Vừa mới mở mồm. Rồi, có hù ta coi. Đêm hôm còn hù người ta. Xấu quá. Cerys. Cái gì vậy? Passed out. Gotta get her out of here. Tưởng có nó bán muối rồi chứ. Hết hồn. What happened? Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. Geralt? Why are you here? Came to look for you. Crach's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword! Where's the sword? I've got to go back! You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to! You have to tell me what's going on. Why'd you go in there? I wanted to help Ulrich. Sure, he was acting strangely, but I don't see how your stroll through a haunted house will help him. It would have, if I'd only found the sword. So what's this sword all about? It's Brokvar, the ancestral sword of Udalric's clan. I needed to lift the curse that holds Udalric. A curse? Long story. Years ago, Udalric and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udalric. But his father gave Brokvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear? Or didn't want to hear? Some folk on the Isle had the same doubt, but none would mention it aloud. What do you think? Did Udalric kill Aki? I don't want to jump to any conclusions, but I do think whatever happened at sea that day, well, it's affecting Udalric right now. Powerfully so, and it could have something to do with that sword. What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one. The one the gods speak to. I believed it once. But now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. Daring theory. Not breaking any of your laws just by thinking it. Don't care. I don't believe it's the gods talking. Have you seen him? He's covered in scars.
Thought he earned those in battle. If you call the strife in his heart and head a battle, I've asked him about it. He said the voices command him to hurt himself for the glory of the gods. I think not. It's not the gods, it's Aki. So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die? I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brokvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. Not a bad idea, on condition it's a ghost we're dealing with. But something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Ta gọi là yếu mà còn già gió. Thôi ngay. Rớt xuống dưới đó lại mất công á. Bốn cây đuốc. Nhiều quá. Leo lên núi xì cơm luôn cho 4 cây đuốc. Cái gì vậy? Có cái nào nó đàng hoàng hơn được hả? Hù tao nữa đi, lấy nó tao lùn được mày, tao đánh bể đít nha. Hù dưới hầm đúng không? Sợ quá. Thắp nến lên cho đỡ sợ cái. Yêu ơi con ma. Cái chỗ đen đen đó gì? Đây cái kiếm. Đây rồi. What is this about? Thắp nến lên cho đỡ ghê coi. Con mặt mũi cây kiếm. Coi có xịn không? Ôi kiếm thì đồ kiện rồi, không xài được rồi. Cái đâu vậy, kiếm xịn sòi đâu mà. Rồi. Chị hai mặt sẹo ngồi nữ tính kia. So, did you find the sword? I found it. Let's go. After you then. You and my da, you were mates once, right? Hope we still are. But, well, I heard you fell out over something, or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Crach met the woman who'd be your mother. That you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Dunno. Maybe, it's 'cause I've never chosen comfort and ease, the calm and the quiet.
Nè, đi chậm quá tao dẫn đường luôn cho nhanh. Last night was... Đi thiến. Could you tell a trout from a char? Hemdall watches over Clan Tweersa. Hey, The Ruva, blood of why do you kings. say we go hunt the cave monster? You're daft. Even grown-ups fear him. Exactly. So, what if we took its head and brought it back? Can you imagine? No, I think it'll be our heads getting took. Thấy không? Thằng kia thông minh đó. Phải lắng nhắng đi ra chỗ mấy con đấy mất công mà bố mẹ phải trả tiền cho tao đi tìm nó mệt. Where's Yennefer? Don't know. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Horridly bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. What happened to your hand? I sacrificed it to the gods. Forgive him, Jarl. Geralt's got more to learn about our customs. We're close to the gods in Skellige, and the chummier you are, the greater the offering you make. It's our belief that the greatest thing a man can offer is his pain, his suffering, the pure sacrifice. To hear the gods is a gift, not a sacrifice. These voices you hear. The gods, their voices. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We concluded that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher, Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's returned to his remains. No. No. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Fucking sword in your back.
Hết cả hồn. Hết cả hồn thôi chứ. Đang suy nghĩ. Must be the place. Xuống đây là phải xài cái này. Đó, cẩn thận chết. Cái này đi nước mặn lắm. Cái nước mình hơi bị, nói chung là cũng bóp. Đổi lên thở cái. Rồi lại xuống tìm người thôi. Không thấy cái xác thuyền, mà thấy có mấy cái con lăng quăng kia bơi bơi đấy, phiền phức rồi đó. À đây nè. Thấy con thuyền nè. Ồ, hay không bằng hên nè. Một phát chết chúng luôn. Wondering what that accomplished, if anything. Time to see Udalric. Vẫn còn cái gì đây? Ồ, để chung hai cái quét luôn. Được á. Mấy cái đồ mà lấy từ mấy cái dạng như vậy nè, đồ khá là xịn. Nhiều lúc mạnh hơn cái đang mặc trên người. Xem thử. Ảo yếu hơn rồi.
Thôi mặc đỡ thì lúc nào mà tới chỗ sửa được rồi sửa rồi xài. Có lượm được cây kiếm nè. Ồ, cây kiếm này mạnh hơn nè. Chị trẻ nha. Con này sao? Uống miếng nước thấm giọng. À, nó lại chạy về. Lost your nerve? Ồ, lâu lâu làm ngạc nhiên phết, leo được kìa. Giết mấy con đó lấy ra bán thì cũng kiếm được mớ. Nhưng mà giờ tiền cũng dư rồi. Để làm gì nữa hả? Đánh muối rồi hả? Raining fucking buckets. I never knew a man as brave. These continental dandies come a strutting, then we gotta drag their corpses out of the inn. To make that kind of sacrifice. Praise Udalric. There is no greater jarl than him. Wonder if he's as strong as he looks. Cái gì mà mỗi thằng nói một câu rồi loạn cào cào lên. Continental dandies come a strutting, then we Why'd you do it? I had to. The gods commanded it. No gods command men to do such things. What is this? Udalric. The voice has commanded him to poke out his eye. What? Why do you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch. You didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. The gods ever show you their form, or are they always just a shadow? Once, I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright. I saw a hazy figure sitting in shadow then. The gods always demand you offer them your suffering? Only that pleases them, so they ask for more and more. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams. At times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. Well, know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature. Very rare and very dangerous. It
latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory. Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heims lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalryk. It won't be an easy fight. What's this other way? They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Well, maybe no one's thought up a trick that was good enough. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. And what about the other method? Udalryk might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... would it try to kill Udalryk? No, that would mean losing its host. But Udalryk could just... expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalryk, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skellige, a brave knight or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. What can I say? So, shall we try tricking it first? Yeah, let's. Good decision. Haunted house. The Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. No reason to delay. Let's look around. Này khả năng cao là cái... Ồ, không chơi cái kia. Phải đỏ chiếc rồi. Cái này đỏ chiếc này. Vậy là nó chọn Geralt. No, it's impossible. Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared.
somebody could break their leg or their neck. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. An old cradle. Must have belonged to Udalric or Aki. Geralt, come! Think I've got an idea! Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply gotta trust me. Hope you know what you're doing. So do I. So, can we start? I'm ready. All right, I'll be back soon. In the meantime, get a fire going in the oven. Over there! She's running to the old house! Grab her! Take him. You must put him in the oven. Trust me. Take care not to hurt the child. Give me the babe. In the oven. Throw him in the oven. What? Lost your nerve? Aki! The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. You must go. It's over. Over? We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Free? The Heim's gone, so are the voices that tortured you. Let's get out of here. What's happening? My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now.
Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Farewell. I'll go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rog? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing impatient. Thought we already discussed that. We did. Farewell, Witcher. Favorable winds and following seas to you. To you too. So long. Để coi cái quest của người Anh có biến mất không? Không. Ok. Ok, vậy lần sau sẽ làm tiếp cái quest đấy. Để xem mình nên học cái gì mới nữa. Tình hình là giờ có tăng cũng có tác dụng gì. Có tăng này cho vui. Thay ra cái cung tên này. Coi bản đồ coi xem thằng đó ở đâu. Nó hiện vòng vàng ở đây. Xíu. Mình có thể về đây để mà mình cất bớt mấy bộ đồ. Được. Ok, hôm nay tới đây vậy. Chúc mọi người ngủ ngon.